Good evening, everyone. On behalf of Vinayaka Mission Research Foundation and Apollo First Med Hospital, Kilpauk, it gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion, the release of medical books authored by the eminent Dr. T.V. Devarajan. Today, we gather to honor his contributions to the field of medicine and medical education. A man of great knowledge and even greater humility, Dr. Devarajan's work has inspired generations of doctors. We are privileged to have Dr. A.S. Ganesan, Chancellor VMRF, Dr. Anuradha Ganesan, Vice President VMRF, Thiru R.S. Muniratnam, Founder and Chairman RMK Group of Institutions, Dr. Justice P. Jyotimani, former Judge, Madras High Court, and former Judicial Member, National Green Tribunal, Dr. Vikas Bhatia, Director, AIIMS Bibinagar, Dr. Sarman Singh, Director, Medical Research and Institutional Collaborations, Arupade Veedu Medical College and Hospital, VMRF, Dr. Rakesh Sehgal, Dean, Arupade Veedu Medical College and Hospital, VMRF, and Thiru Vairamuthu Ramasamy, lyricist and poet, join us today to celebrate this milestone. Kindly join us as we begin this event with lighting the ceremonial lamp. Now let us rise for the Apollo anthem followed by VMRF anthem. Life's a journey on this road. We never know what lies ahead. And yes, we want the future to be free from anxiety, to wipe all tears of suffering and sadness from every face. Helplessness to put in, and pain would melt away. With hope so strong, we won't lose our ground. Forward we'll move on and on. Touching lives today, you sing. எதிர்கால நோக்கம் தொடர்கால ஆக்கம் VMU விநாயகா மிஷன்
Thank you. It is my great honor to introduce Dr. T.V. Devarajan. Dr. Devarajan, a renowned physician and educator, is the Emeritus Professor of Medicine at AVMC Pondicherry, a senior consultant at Apollo Hospitals. He has taught for over 40 years and shaped the careers of countless doctors. His many contributions to medicine have been recognized with the prestigious Dr. B.C. Roy National Award and the Padma Shri. He has authored several medical books which were used by students and professionals. Today, we celebrate the release of his latest work, including the highly respected VMRF and Apollo's textbook of medicine, which are sure to add further value to medical literature. Sir, may we invite you to address the gathering? Namaste to all of you. I'm really fortunate to associate with the VMRF because 2002 retired Madras Medical College, joined here, no looking back. Everything was achieved only by the association. I'm thankful. I'm the opportunity to congratulate Dr. Ganeshan who has been awarded for CP. Next month he will be seeing it. We will hand for him. Next. Change slide. We are thankful and grateful to Dr. Sundaram, the founder and the pro-chancellor, Dr. P.C. Reddy, who gave me free hand to do study on cases, and my teacher, KVT, he saw the book and thanked me so nice. Then Dr. Ganeshan and another Ganeshan, both just like friends. Whatever you ask, it is done. No question, no. The first edition of the book released, Prof. KVT, Dr. Ganeshan, apart from Munathanam, he is a great educationist, having so many engineering colleges and organizations, so neat, so nice teaching, they are internationally famous now. This book has been seen by junior doctors, teachers, medicine, vice chancellors, given good appreciation. David Galloway, President of Royal College, called me to come to Glasgow, give the book to him, asked me to come after 1 month. But within 1 month, he read the whole book and told, I'll give certificate, strongly recommended. Then also seen by Chief of Editor, BMJ, she told I cannot give a letter of recommendation, but I'm very much impressed, the source of medical knowledge. Then reviewed by Adler, President of Royal College, Edinburgh was recommended by Pioneer, famous neurologist. He took all the books and came to the Oxford Library. It was very difficult to get a book into foreigners' library. He is a Galloway who gave a strong statement and strongly recommended. Editor of BMJ, he gave a good statement. Comprehensive education resource, he gave. Adler, Edinburgh, who took the library book. Yes. I gave the book to all the students, third year, fourth year, final year, PGs. All gave a very good estimate. And some students told me, I cannot read a big book, I'm going to make it a comprehensive book. So from 1,200 pages, I made it to 500 books, we also released today. And one professor, Ramachandra Medical College, remarked like that, wrote out a comprehensive textbook of medicine, and his postgraduates,
insert extra media medicine. It's a very high award you will get from that. Yes. Now, the textbook of medicine, so coming to third edition now. Students read these books. Harrison, Oxford, Kumar and Clark, Canadian Treatment, Silob. Ours is the sixth textbook in the world. Because all over the world, 6 universities only have a textbook of their own. Ours is seventh. Nobody has a private textbook in any medical college. It's only somebody writes in the published. I wanted to give to emergency students, CMOs, small booklet on how to treat poisoning, overdosage, hanging and all, medical legal. And also, I made a pocket book of clinical medicine. Everything available in one small book. You keep in the pocket and go to the ward. You don't carry big books to read. You can everything in a small nutshell. The handbook for practitioners, hematology, and that's a book for PG students. I'd like to thank Upasana. She is co-author in that. She has taught me a lot of radiology. I want to concentrate on NEET exam. So I made 6,000 pearls in a medicine with answer. Both the books. Thanks. Then my chief KVT told me, we're going to concentrate on patients coming with different parts of the country with 100 days fever, 200 days fever, 6 days fever. So I took an advanced base when I started. 300 cases I studied, only 2 mortality. All 300 we made diagnosis. And this is the booklet. 1 minute. That is the book I've written just for light reading. You wait for a plane or wait for somewhere. I read that. It's very interesting for you to jokes and other things. Now, patients are wanting for their own language. So I wrote in Tamil first. I not studied Tamil because I was born in Kerala. My mother taught me Tamil. So that I wrote this book. Then the previous CM told, and then Makkal Madhu so put Madhu first, then only Makkal next. Why to write other languages? So wrote in English, Telugu and Hindi. Students are patients like very, very much now. Next. This is a new book we are going to come now. Summary of the medicine book is 500 pages. Next. A book on fever for general practitioners and students. Ready, but yet not come from the press now. So we will do it next time. Our MD inaugurated adult clinic. I told her about 300 cases. She was very happy. I made a new method of treatment. That is, divided into stage 3. First stage, second, third stage. If you are not able to make a diagnosis, you will not be able to make any method. So all foolproof things we added there. And we studied 300 cases. Next. I kept stage 3 for interventional procedures and PET scan. This is a very challenging case. Man came with 980 blood sugar, ketoacidosis, blood pressure 78/38, kidney failure, high fever and respiratory failure. In the emergency, they want to send him home. I told, I'm in charge of fever clinic, I'll take this patient. Investigated. All the tests were none, showed sepsis somewhere. Any antibiotic you're not responding. At last we put him on ventilator, dialysis, antibiotic. Yes. Put a needle, saw purulent material in the needle. Somewhere is what it is with the 2 pressure remains, dialysis, ventilator, took him to theatre, opened and removed 1 foot of small intestine gangrenous. Very rare to get a gangrene like this, not present even CT scan missed it. Then sending home completely cured, became friendly with the ward boy and
You can see the tubes. There is nothing left. He became all right. Then he asked me, Ayya one or Amma one, the election line. If I tell him something he does not like, again it's not into complication. This is not come at all. So number of cases rated 300, infection 70%, malignancy 70%, foreign 5%, others 5%. Now the prestige here is all 300 cases made diagnosis. So you can see all over the world, number of cases undiagnosed. 78, 7, 34. Ours, all the 300 cases made diagnosis. Only 2 mortality. We started 2016, we started 2024, we got 300 cases. So this is helpful to me because of the chairman's free hand to treat any patient for choice, and a chance for me to teach in UNC Medical College, refresh my knowledge. Thankful to you also. You see here now, %, no diagnosis nil. I have been under over 14 PGs under my care for teaching. So a new method of teaching has started there now. That is, I give the question paper, as write the exam and come. In any case, below 90 will fail the exam. And I bring professors from different colleges in the city, take to Pondicherry, and examine the students, just like university exam. 5 exams before the exam, all the 14 passed last year. So they are going to maintain that record now with the help of our Pro Chancellor and Vice Chancellor and Dr. Suresh Samuel, very helpful to me for implementing all these things. And I am very thankful to you for patient hearing, and I come for a function which is not very glamorous, but it is very useful for me, but for you may not be such attractive. Thank you so much. Thank you, sir. We now move to the highlight of today's event, the official release of Dr. Devarajan's books. I would like to now invite a distinguished chief guest onto the dais, Dr. A.S. Ganesan. Dr. Anuradha Ganesan. Thiru R.S. Muniratnam.
Dr. Justice P. Jyotimani. Thiru Vairamuthu Ramasamy. May we have Dr. Vikas Bhatia on the dais? Dr. Rakesh Sehgal. May we have Dr. Sarman Singh on the dais? I would like to now call upon Dr. Archana to felicitate Dr. T.V. Devarajan. Thank you. Now moving ahead to the book release, I request Dr. A.S. Ganesan to release the textbook of medicine followed by clinical medicine. Sir, could you please do the honors?
now request Dr. Anuradha Ganesan to release the poisoning and drug overdose followed by MCQs in general medicine. May I now request Thiru R.S. Muniratnam to release Radiology in Medicine followed by companion to of textbook of medicine. I request Dr. Justice P. Jyotimani to release the facts of life followed by A to Z principles in internal medicine. I request Dr. Vikas Bhatia to release the hematology for clinical practice. Dr. Sarman Singh to release the challenging cases of fever treated at Apollo Advanced Fever Clinic. I request Dr. Rakesh Sehgal to release the tips for healthy life in English and Hindi. I request Thiru Vairamuthu Ramasamy to release the tips for healthy life in Tamil and Telugu. Thank you, everyone. May I now... The floor is now open for the chief guest to speak a few words about Dr. T.V. Devarajan.
respected hero of the day, Padma Shri Dr. T.V. Devarajan, eminent dignitaries on the dais, Governor Vairamuthu, Justice Jyothimani, respected Mr. Muniratnam, Chairman of RMK Group of Institutions, members from the VMRF family, well-wishers of Dr. TVD, students, eminent doctors who gathered here today. It's my pleasure to be here for the release of 15 books released by Dr. TVD. We have totally lost count on the number of books he has released in the last 5 years. I vividly recall dignitaries, the same dignitaries present today. We all were there for the release of the first edition. That was a grand gala function. When Dr. Pratap and P.C. Reddy was there, and I was honored to be there in the event. And since then, Doctor has released like almost every book a year after year. And I had the privilege to participate in all the functions held by him. And so happy that I'm here today. I could recall the first book like Dr. released was in 2008, A Medicine in a Nutshell. And I also participated in that. I would like to congratulate all the authors and the contributors for this textbook in medicine. It is not an easy job. It took about 12 long years for Doctor to come up with the first edition. I could recall it. It's not that small an effort to patiently follow up and author a book. So it has taken 12 long years for Doctor to come out with the first book. And I would like to congratulate him and all the co-authors and the co-authors who have contributed well for this medicine, for this book. When I heard about, when the book was released, when the review about the first book came, I was told that this is the first textbook that has chapters in alternative medicine, on yoga, and many of the things that are very unique to this textbook when compared to books written by foreign authors. You must have seen from Doctor's presentation, there are only six textbooks in the world for medicine. One is by Doctor. That means all the medical fraternity across the world are only using six books for medicine, and one is from Dr. T.V. Devarajan. That is his specialty. We all he's popularly known as Dr. TVD. Nobody calls him Dr. T.V. Devarajan. My association with him goes a long way. I was Sir's student from college days. And since then, what amazes me is that we all know about the good qualities of Doctor. But what amazes me is his commitment for teaching and commitment and passion for teaching and medicine is so high that he takes effort to go to Pondicherry once in a week for the last 15 years, in spite of his busy schedule, in spite of his age. He makes it a point to go to Pondicherry and take classes, and he's a very popular teacher. And you must be surprised to know that whenever he goes, that students are so excited. And the success rate, whenever there is an examination, 1 month before the examination, he goes and prepares him so well that the success rate has always been 100% in medicine. And that is because of Dr. T.V. Devarajan's inspiration, how he motivates a student matters a lot. So I would like to, on behalf of Vinayaka Mission Research Foundation, I take this opportunity to thank Doctor for associating himself with Vinayaka Missions for more than 15 years. So we are very proud of you, Dr. TVD, for the release of these books. There are many good qualities that young doctors should learn from Dr. TVD. The secret is whenever a patient approaches Dr. TVD, his smile, the way he treats a patient, the care and the compassion he shows, cures 50% of the illness. That is his magic. So that is something that I want all the, his presence at the campus, I want one thing that students should learn from him is his compassion, his humane nature, his humility, his qualities. These are the qualities that a doctor should have. So that doctor possesses it all.
He has the empathy, he has the love, he has the humility, he has the simplicity, efficiency, talent, knowledge, and above all, he's a great human being. So I would like to recall a quote from Rabindranath Tagore. When a child is born, the world rejoices but the child cries. But when somebody dies, you should live in a way that the world should cry and you should rejoice. So to lead is to serve and to win is to be helpful. And what matters is what impact you create in other people's life, whether you've been an instrument of service. Sir, you have been an instrument of service. You have impacted many people's lives with your work, which we draw inspiration from. We wish you a long and healthy life, that you would author more and more books, heal more and more people, cure more and more illness. So on behalf of Vinayaka Missions, we extend you all the best, and we would want to see you continue to publish more books for the betterment of the medical fraternity. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. May I request other chief guests to speak a few words? The hero of today's function, Dr. TV Devarajan, Padma Shri, BC Roy awardee, emeritus professors, you can go on and on. Very distinguished guests on the dais and off the dais. It is an honor to witness the release of not just one, but 15 remarkable books by Dr. TV Devarajan. Doctor, it is always an inspiration to be in your presence and to engage in conversation with you. You are such a storehouse of knowledge and inspiration that conversing with you makes a lasting impression and impact on those around you. As Thirukkural beautifully states, "Uvappad thalaikudi ulla piridal anithe pulavar tholil." So my father used to say that listening to one enlightened person is akin to reading 100 books on that topic. Your wisdom has the power to shape minds and inspire countless individuals, just as it has in the lives of your students and those privileged to know you. My husband, Dr. Ganesan, who was your student, often spoke fondly of his days in college, where he said that how your teaching and constant encouragement made a significant difference to the class. Your creative approach to teaching, your passion, and the way you made complex topics understandable created a welcoming and supportive classroom environment. This quality in you has not diminished with time, and today's students in AVMC have the same advantage. This passion for teaching is beautifully reflected in the books you have written, making them a guiding light for students. Reflecting on the Kural, "Thottanai thoorum manarkeni maadarku katranai thoorum arivu." Like a spring, your knowledge flows continuously. Your wisdom enriches the lives of everyone you touch. Our students are indeed privileged to learn from someone who not only possesses deep knowledge, but also shares it with such passion and generosity. We just witnessed the release of 15 books, including Tips for Healthy Life, which is being published in 4 languages. This brings invaluable health knowledge, not only to doctors, but people from all walks of life, locally and globally. And as was mentioned in his first few slides, a very special thing is that there are only 7 colleges in the world who have their own textbook of medicine. And we are one of that, and I'm very proud of it. His contributions have been so profound that it has earned a place in the prestigious Royal College Library. And moreover, we saw how the president of the Royal College had personally given a letter of recommendation to the editor of BMJ, one of the world's leading medical knowledge providers renowned for their collection. Amongst the works being released today are 3 pocket-sized textbooks of medicine designed for convenience and daily reference, particularly useful for CMOs and emergency doctors. The Handbook of Hematology stands out as a vital resource,
and his unique question and answer format helps students better understand the diagnosis, which is a valuable tool for those preparing for exams. Doctor has also included a section on reading X-rays, particularly useful for postgraduate students, and it is due to his tireless dedication to education that he has compiled an extraordinary set of 10,000 question and answers for students preparing for the NEET exam. His work is a testament to his deep commitment to medical education and health literacy. These books will undoubtedly help students, professionals, and everyday individuals alike. As a person, Doctor, I have great admiration for you, especially for the concern you show towards your patients. You are always willing to go the extra mile for their well-being. From you, we've learned that a physician must not only be knowledgeable, but also personable, a great listener, and empathetic to the concerns of the patients. I pray to the Almighty to keep you well and blessed so that you may continue taking care of your patients, continue your work as a great teacher, and continue writing many more invaluable books for the medical fraternity. Thank you for all the good you've done and for the strong work ethic you instill in everyone around you. We are truly fortunate to have you as our mentor and guide. Congratulations once again, Dr. TVD, on this outstanding achievement. We look forward to the immense impact your books will have on the medical community and beyond. Thank you. Thank you, ma'am. I request Thiru Vairamuthu Ramasamy to speak a few words. இந்த இனிய விழாவின் கதாநாயகன் எங்கள் பெருமைக்குரிய மருத்துவர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் டிவி தேவராஜன் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெருமைக்குரிய பெருமக்கள், இவர்களையெல்லாம் தேடிச் சென்று சந்தித்து விட முடியாது. ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் ஜோதிமணி அவர்கள், பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணேசன் அவர்கள், திருமதி அனுராதா அவர்கள், இன்னும் பெருமைக்குரிய கல்வியாளர் முனிரத்னம் அவர்கள், இன்னும் பெருமைக்குரிய மருத்துவர்கள் இந்த மேடையில் நட்சத்திரங்களாக வீற்றிருக்கிறார்கள். இப்படி நட்சத்திரங்களை அழைக்க வேண்டுமென்றால் அது யாருக்கு சாத்தியம் என்றால், டிவி தேவராஜன் போன்ற ஒரு கேலக்சிக்குத்தான் இத்தனை நட்சத்திரங்களை சேர்க்கக்கூடிய வலிமை உண்டு. அவர் ஒரு கேலக்சியாக இருக்கிறார். எனக்கு தேவராஜன் அவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் என்று கேட்டால், 35 ஆண்டுகளாக நான் அவருக்கு மாணவனாக இருக்கிறேன். அவர் எவ்வளவு பெரிய வல்லவர் என்பதை என்னை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். 35 ஆண்டுகளாக என்னை ஒரே சீராக வைத்திருப்பதிலும், என் உடல் எடை கூடாமல் கவனித்துக் கொள்வதிலும், நான் நடமாடுகிற திறத்தோடும் வேகத்தோடும் விரைப்போடும் திகழ்வதற்கும் என்னுடைய மருத்துவ ஆசான் டாக்டர் டிவி தேவராஜன் தான் காரணம் என்பதனால் நான் இங்கு வாழ்த்த வரவில்லை, நன்றி சொல்ல வந்தேன். நன்றி சொல்லுகிற இடத்தில்தான் நான் உங்களையெல்லாம் பார்க்கிறேன். அழகாக சொன்னார்கள். நான் அவருக்கு வைத்திருக்கிற ஒரு பெயர், நேரடியாக எல்லோருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கும், மறைமுகமாக எல்லோருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கும். இந்த நேரடியாக வைத்த பெயர் இருக்கிறதே, தாய் தந்தை வைத்த பெயர், காரணமில்லாத பெயர். காரணம் இல்லாமலே இடுவதுதான் ஒரு தாய் தந்தை இடுகிற பெயர். எனக்கு வைரமுத்து என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். என்ன காரணம் இருக்க முடியும்? என்னிடம் வைரமும் இல்லை, முத்தும் இல்லை, ஆனால் ஆசை ஒரு காரணம். கவிஞன் என்று சொன்னதுதான் நீங்கள் கொடுத்த பெயர், அதுதான் நிலைக்கும். நான் டிவி தேவராஜன் அவர்களுக்கு ஒரு பெயர்
எங்கள் வட்டத்தில் வைத்திருக்கிறோம். புன்னகை மன்னன் டாக்டர் டிவி தேவராஜன். அவரிடம் சென்று நீங்கள் மருத்துவம் பார்த்தால் அவர் தருகிற முதல் மருந்து புன்னகை, அடுத்த மருந்து இன்சொல், மூன்றாவது மருந்து மிக முக்கியமான மருந்து நகைச்சுவை. புன்னகை, நகைச்சுவை, இன்சொல், இந்த மூன்றும் இருந்தால் நோய் எப்படி வரும்? நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி, வாய்ப்பச் செயல் என்று அறிந்தவர் மன அழுத்தத்தால் தான் மனிதர்கள் நோய் பெறுகிறார்கள் என்பதை கண்டறிந்து அவர் நமக்கு அந்த மருந்துகளை கொடுக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? எனக்கு ஓய்வு கிடையாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக தீர்மானித்திருக்கிறார். இந்த வயதில், இந்த உடல்நிலையில், இந்த மனநிலையில் ஒரு மனிதன் தன் பெற்ற அறிவையெல்லாம் இந்த மண்ணுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று அவர் அள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். பிசி ராய் விருது பெற்ற ஒரு பெருமகன், பத்மஸ்ரீ பெற்ற ஒரு பெருமகன், சென்னை மருத்துவத்துறையில் பேர் சொன்னால் தரம் எளிதில் விளங்கும் என்று நடமாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு பெருமகன், போதும், பட்டது போதும், பயன்பட்டது போதும், கொடுத்தது போதும், எடுத்தது போதும் என்று ஒதுங்கி விடாமல் என் மூளையில் சிந்தனையினுடைய தெரிப்பு இருக்கிற வரைக்கும், என் இருதயத்தில் லப் டப் என்ற சத்தம் துடிக்கிற வரைக்கும், என் உடல் என் வசமாக இருக்கிற வரைக்கும் நான் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்வதுதான் டிவி தேவராஜன் இந்த சமூகத்துக்கு வழங்குகிற செய்தி என்று நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு த சொசைட்டி என்று மகாத்மா காந்தியை கேட்டார்கள். நீங்களும் நானுமாக இருந்தால் என்ன சொல்லி இருப்போம்? உழைப்பு என்று சொல்லி இருப்போம், சத்தியம் என்று சொல்லி இருப்போம், அறிவு என்று சொல்லி இருப்போம். அப்படி சொல்லவில்லை. வாட்ஸ் a மெசேஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் என்று கேட்டபோது காந்தி சொன்னார், மை லைஃப். இப்படி சொல்வதற்கு எவ்வளவு திராணி வேண்டும், எவ்வளவு உண்மை வேண்டும், எவ்வளவு சத்தியமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்க முடியும். என் மொத்த வாழ்க்கை தான் இந்த சமூகத்துக்கு நான் கொடுக்கிற செய்தி. தேவராஜன் கொடுக்கிற செய்தி, உடம்பு உன் கட்டுப்பாட்டை விட்டு நகர்ந்தாலும் உழைப்பை நிறுத்தி விடாதே என்பதுதான் தேவராஜன் இந்த மண்ணுக்கு வழங்குகிற மிகப்பெரிய செய்தியாக நான் நினைக்கிறேன். அவர்கிட்ட நான் அறிவு கற்றுக்கொள்கிறேன். ஒரு நீதியரசரை சந்தித்தால் அவரிடம் பெறுகிற அறிவு, ஒரு பொறியாளரை சந்தித்தால் அவரிடம் பெறுகிற அறிவு, ஒரு மருத்துவரை சந்தித்தால் அவரிடம் பெறுகிற அறிவு. இப்படித்தான் நான் பழகுகிற எல்லாரும் எனக்கு ஆசான்களாகி விடுகிறார்கள். அந்த ஆசான்கள் கொடுக்கிற அறிவைத்தான் மொழி என்ற வாகனம் ஏற்றி தமிழர்களின் வீடுகளில் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்லீரலை பற்றி 1000 கட்டுரைகள் எழுதி படிச்சு புரியல. ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு டிவி தேவராஜன். ஒரே ஒரு கட்டுரை, கல்லீரல் இதை எப்படி பாதுகாக்கிறது? மஞ்சக்காமாலை கல்லீரலால், கல்லீரலில் வருகிறது. ஏன் வருகிறது? அவர் சொல்றார், கல்லீரல்ல நம்ம ரத்தத்தை பில்லி ரூபின் என்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கிறது. இந்த வேதிப்பொருள் 1 கிராம் தான் இருக்கணும். எவ்வளவு நுட்பமான செய்தி! இந்த பில்லி ரூபின் 1 கிராம் தான் இருக்கணும். 2 கிராம் இருந்தா அது மஞ்சக்காமாலை. எவ்வளவு நுட்பம்! பயமா இருக்கு. உண்மையாகவே இந்த உலகத்திலே அதிசயம் உடம்பு. இந்த உடம்பு, பேரண்டத்தின் பெரிய இயக்கமே உடம்பு தான். அதிலிருந்துதான் அண்டத்திலிருந்து பிண்டம், பிண்டத்திலிருந்து அண்டம் என்ற பெரிய தத்துவம் பிறந்தது. இந்த உடம்பில் என்ன இருக்கிறதோ பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது, பிரபஞ்சத்தில் என்ன இருக்கிறதோ உடம்பில் இருக்கிறது. இந்த துடிப்பு, அந்த பில்லி ரூபின் 2 கிராம் இருந்தால் மஞ்சக்காமாலை, 20 கிராம் ஆயிடுச்சுன்னா நேர மூளையை போய் அடிக்குது. நீங்க எப்படி காப்பாற்றணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை
உங்கள் அறிவினால் எழுதவில்லை டாக்டர், இந்த சமூகத்தின் மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கிற கருணையால் எழுதியிருக்கிறீர்கள். அறிவு இரண்டாம் பட்சம், கருணை முதல் பட்சம். அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை. அப்படி பார்த்தால் இந்த சமூகம் அறிவு பெற வேண்டும் என்பதை கருணையினால் சொல்லுகிறார் நம்முடைய டாக்டர் தேவராஜன். அவரை பற்றி பேசினால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா எடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. ஒரு பாராட்டு விழா, அதில் எல்லா மருத்துவர்களும் அவருடைய நோயாளிகளாக இருக்கிற புகழ்பெற்ற பெருமக்களுக்கு அவர் மருத்துவர். ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது மருத்துவமனைக்கு அவரோடு நான் சென்றிருந்தேன். அவர் கவலையோடு இருந்தார். என்னையா இவ்வளவு வாடி நீங்க நான் பார்த்ததில்லையே, என்ன வாட்டம்? வேறொன்னும் இல்லை கவிஞர், வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தை மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்கிறோம். எனக்கு என்னவோ அவரை இழந்து விடுவோமோ என்ற கவலையும் அச்சமும் இருக்கிறது. கார்ல வரும்போது சொல்லிட்டு வர்றார். கார்ல இறங்கி உள்ள போறோம். வாங்க வாங்க. வரவேற்றவர் யாரு? ஐயா தேவராஜன். என்னய்யா? என்ன டாக்டர், ஆறுமுகத்தை பார்த்துங்க டாக்டர், நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நீ கவலையே படாதீங்க, உங்கள் அமைச்சரை அமைச்சராகவே உங்களிடம் ஒப்படைப்பது என் பொறுப்பு. பிரம்மன் சொல்லவில்லை, கடவுள் சொல்லவில்லை, வேறு யாரும் சொல்லவில்லை. ஒரு மனித உருவத்தில் வந்த ஒரு அறிவாளி சொல்கிறார், படித்த அறிவாளி சொல்கிறார், உங்கள் அமைச்சரை அமைச்சராகவே ஒப்படைப்பேன். ஒரு வார்த்தைக்காக ஆறுதலுக்காக சொல்லுகிறார் என்று பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் கருதினார்கள். நான் மட்டும் கண்டேன் அவர் கண்களில் இருந்த ஒளியை, சொல்லில் இருந்த உறுதியை. ஒளியும் உறுதியும் இருந்தால் சரியாக இதையும் செய்யவிட முடியும் என்பதற்கு டாக்டர் எடுத்துக்காட்டு. சரியாக 7 நாட்களில் அமைச்சரை எழுப்பி அமைச்சரவைக்கு அனுப்பி வைத்த வல்லமைதான் அவர் வாய்த்தவர். இப்படி நான் பல பேரை பார்த்திருக்கிறேன். நீங்கள் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் டாக்டர், நீங்கள் வாழ்கிற வரைக்கும் நாங்கள் வாழ்வோம். வெள்ளத்தனைய மர நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்று ஒரு குறள் உண்டு. நீர்ப்பூவின் உயரம் என்பது என்ன? நீர்ப்பூவுக்கு தனியாக உயரம் கிடையாது. அல்லிப்பூவுக்கு உயரம் என்ன? தாமரை பூவுக்கு உயரம் என்ன? தண்ணீரின் அளவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த உயரம்தான் நீர்ப்பூவின் உயரம். தண்ணீர் வற்றிவிட்டால் கீழே இறங்கி தன் உயரம் குறைந்துவிடும், குன்றிவிடும் நீர்ப்பூ. அது அல்லியானாலும் தாமரையானாலும் கோழையானாலும் கீழே போய்விடும். அந்த தண்ணீர் மட்டத்தின் அளவுதான் நீர்ப்பூவின் உயரம் என்பது போல உங்கள் ஆயுள் நீளம்தான் எங்கள் ஆயுள் நீளம். நீங்கள் பல்லாண்டு வாழ்க, தொடர்ந்து எழுதுக, உங்கள் அறிவு இந்த நாட்டினால் கொண்டாடப்படுக, வந்திருந்த பெருமக்கள் எல்லாம் வாழ்க என்று வாழ்த்தி உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Thiru Muniratnam sir to speak a few words. மிக இனிமையோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே முதன்மை கதாநாயகனாக வீற்றிருக்கின்ற எங்களது அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய மருத்துவர், புகழ்மிக்க மருத்துவர், தான் எழுதிய அத்தனை புத்தகங்களையும் இங்கே இருக்கின்றவர்கள் பாராட்டினால் போராது, அதனுடைய புத்தகங்களிலே இருக்கின்ற அந்த வலிமையெல்லாம் மேல் நாடுகளிலே, லண்டன், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளெல்லாம் சென்று அந்த புத்தகங்களை படித்து புகழ்மிக்க மருத்துவர்கள் பாராட்டி இருப்பதையெல்லாம் நாம் கண்கூடாக பார்த்து வருகிறோம்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மருத்துவர் இன்றைய தினம் வெளியிடுகின்ற அந்த புத்தகத்திற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று வாழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற நமது அன்பிற்கும் மிகுந்த பாசத்துக்கும் உரிய விநாயகா பல்கலைக்கழகத்துடைய வேந்தர், அன்பிற்குரிய அன்பு சகோதரர் கணேசன் அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களும் அவருடைய புகழை இங்கே நல்ல முறையிலே பாராட்டி அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவரை தொடர்ந்து எத்தனையோ கவிஞர்கள் இருந்தாலும் கூட தனக்கென்று ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருக்கின்ற வரலாற்று நாயகன் எத்தனையோ முதலமைச்சரிடத்திலே பட்டங்களை பெற்று கவிஞர்களுடைய அந்த வரலாற்றிலே தனக்கென்று ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருக்கின்ற அன்பிற்கும் மிகுந்த பாசத்துக்கும் உரிய அண்ணன் கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களே, அவர் பேசுகின்ற போது என்ன ஒரு நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம், எப்படி அன்பிற்குரிய மருத்துவர் அந்த புத்தகங்களிலே எழுதியிருக்கின்ற அந்த கருத்துக்களை போல அவர் பேசிய போது எவ்வளவு ஒரு ஆழமான கருத்துக்களை இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்றார் கவிஞர் அண்ணன் வைரமுத்து அவர்கள். அதை தொடர்ந்து வாழ்த்து இருக்கின்றார் நீதியரசர் அன்பிற்குரிய ஜோதிமணி அவர்கள். எத்தனையோ நீதியரசர்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த வரிசையிலே தன்னை ஒரு தனி நீதியரசராக நேர்மைக்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் அன்பிற்கும் கட்டுப்பட்டவர் நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய ஜோதிமணி அவர்கள். எதற்காக இதை நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், இங்கே வீட்டிருக்கின்ற அத்துணை புகழ்மிக்க மருத்துவர்கள் பல்வேறு துறைகளிலே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு துறையிலே புகழ்மிக்க மருத்துவர்களாக இருக்கின்றார். இவர் இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே நம்முடைய சிறப்பான முதன்மையானவர் டாக்டர் டிவி தேவராஜ் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. அவருடைய புத்தகத்திற்கும் அவருடைய வரலாற்றிற்கும் இன்றைய தினம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னை போன்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இங்கே மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற அத்துணை வல்லுநர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை பாராட்டுகின்ற போது அந்த புத்தகத்தினுடைய உயரம் வலிமை எவ்வளவு உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதற்கு இந்த நேரத்தில் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து, நம்முடைய அண்ணன் வைரமுத்து அவர்கள் சொல்லியதை போல மனிதன் தன்னலம் பார்க்காமல் ஒரு தன்னை நாடி வருகின்றவர்களிடத்திலே எப்படி பேச வேண்டும், அவ்விடத்திலே இருக்கின்ற 3 சிறப்புகளை இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள். ஏறக்குறைய நம்முடைய மருத்துவர் அவர்களை எனக்கு 40 ஆண்டு காலமாக நன்கு அறிந்தவன். நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற போது புது மருத்துவமனையிலே அவர் பணியாற்றிய அந்த பணிகளையெல்லாம் நன்கு அறிந்தவன். தன்னுடைய உழைப்பை ஊதியம் பெறாமல் உழைத்த ஒரு பெருமைக்குரிய மருத்துவர்களே தன்னையும் இணைத்திருக்கின்ற பெருமை மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் டிவி தேவராஜ் அவர்களை சாரும். அப்படிப்பட்டவர் இன்றைய தினம் நீண்டாண்டு காலங்கள் வாழ வேண்டும். நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் வாழுகின்றீர்களோ அத்தனை ஆண்டுகள் நாங்களும் நலமாக இருப்போம் என்று அற்புதமான நம்முடைய கவிஞர் அவர்கள் இங்கே சொல்லியிருப்பதை ஏற்று நம்முடைய டாக்டர் தேவராஜ் அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தார் அவர்களும் அனைத்து நலன்களையும் நிறைவான வளங்களையும் பெற்று வாழ்வதற்கு எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானை வாழ்த்தி வேண்டி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We would like to hear from Justice Jyoti Mani, sir. அருமை டாக்டர் டிவிடி அவர்களே, மேடையில் வந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற அருமை சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டிவிடி என்று சொன்னால் we call him as a teacher of teachers. He is the doctor of doctors. ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் அவர். இது ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், 2-3 நாட்களுக்கு முன்பு ட்ரேட் சென்டர்லேயே ஒரு கூட்டம்.
ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட், அவருடைய மாணவர், அவரும் நானும் பேசினோம். அப்பொழுது டிவிடியை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். அவர் சொல்கிறார், அப்பப்பா அவர் படிக்காமே இருக்க படிச்சுட்டே இருப்பாரப்பா அப்படின்னாரு. He was himself a teacher. He is himself a cardiologist. He is a teacher. டாக்டர் சொக்கலிங்கம் அவர் சொல்லுகிறார், அவர் எனக்கு ஆசிரியர். அப்படின்னா இந்த இந்த மருத்துவ உலகத்தில் இருக்கின்ற இந்த பெருமக்கள் எல்லாம் நம்ம கவிப்பேரசர் சொன்னது போல, உயிர் நமக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த உயிரை நிலைநிறுத்துகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இந்த மருத்துவ சமுதாயத்திற்கு உண்டு. நான் இந்த பார் கவுன்சில் பேசும்போதெல்லாம் பேசுவேன், ஆரம்பத்தில் நமக்கு உயிரை நிலைநிறுத்துவர்கள் மருத்துவர்கள், எனக்கு பிடித்தவர்கள் அவர்கள், அதற்கு அடுத்து வக்கீல்கள். ஏனென்றால் உயிர் மட்டும் இருந்தால் போதாது, அந்த உடலுக்கு உணர்வும் வேண்டும், அதற்கு அறிவு, அதற்கு ரைட்ஸ், உரிமைகள் வேண்டும். அந்த உரிமையை கொடுப்பவன் இந்த வக்கீலாக இருப்பான், நீதிபதியாக இருப்பான், யாராவது இருக்கலாம். ஆகவே அந்த அளவிற்கு இந்த 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 தொழிலிலே பிரசித்தி பெற்றவர்கள் என்பது மாத்திரம் அல்ல. டிவிடியை பொறுத்தவரை அவர் கவிப்பேரசர் சொன்னது போல், நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டாக அங்கே போகிறோம்னா என்னன்னு நமக்கு தான் நம்ம கஷ்டம் தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு கிளையண்ட் வரும்போது நமக்கு தெரியாது, அவனுக்கு தான் அவனுக்கு கஷ்டம் தெரியும். ஸோ ஆனால் அவர் உடனே சொல்லுவார், பார்த்துடலாம் சார், முடிச்சிடலாம் அப்படிம்பார் ஒருத்ததுமே. அது அது அவர் சொன்னது இன்னைக்கு மார்னிங் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது என் மனைவி சொல்லுகிறாள், நான் எத்தனையோ டாக்டர்கிட்ட கால் வலிக்குதுன்னு போனால் இவர் ஒரு சின்ன மாத்திரை கொடுத்துட்டா சரியா போயிடுது. அது என்ன காரணம் என்று சொன்னால், இந்த அறிவை பயன்படுத்தி அவர்கள் இந்த மக்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் கொடுக்கிற மருந்து வேலை செய்கிறது. அதுதான் இந்த அறிவின் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற அந்த அறிவு, அந்த மருந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உள்ளார்த்தமாக அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்க வேண்டும். நாம் கொடுக்கிற மருந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும், இவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு செய்வதுதான் அந்த தொழிலுக்கு மரியாதை. இது எல்லா தொழிலுக்கும் உண்டு, வக்கீலாக இருந்தாலும் யாருக்கும் உண்டு. அது அந்த அந்த மிகமைப்படுத்தி அந்த 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 செயல் உள்ளவர் நம்முடைய டிவிடி அவர்கள். டிவிடியை பொறுத்தவரை அவர் நம்ம கவிஞர் சொன்னது போல அவர் இந்த வயதிலும் எவ்வளவு உடம்பு அவருக்கு ஒத்துழைக்காவிட்டாலும் கூட அவர் தன்னுடைய தொழிலை செய்ய வேண்டும், இதன் மூலமாக ஏராளமான மக்கள் நல்ல நல்ல வகையிலே வாழ வேண்டும் எண்ணத்திலே வாழ்கிறார். அந்த மக்களை பற்றி எண்ணத்தை இருக்கின்றார். அவர் மக்கள் மருத்துவர் என்பதிலே யாருக்கும் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. மக்களுக்கு மருத்துவராக இருக்கிற காரணத்தினால் இன்னைக்கு பிசிஷியன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு எல்லாம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க, கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, டயபெட்டாலஜிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, பிசிஷியன்ஸ்ன்னு கிடையாது. அந்த காலத்தில் பிசிஷியன்ஸ் நம்ம நடக்கும்போது நம்ம டாக்டர் சொல்லுவாங்க இவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க, இவர் நடந்து வரும்போதே சொல்லுவாங்க. அந்த அந்த அறிவு நம்ம டிவிடிக்கு உண்டு. நம்ம உள்ள போகும்போதே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கான்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிடும். அதான் பிசிஷியனுடைய ஒரு 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 இயற்கையான ஒரு எண்ணம். அந்த அளவிலே நின்று வாழ்கின்ற பிசிஷியனாக இருப்பது, அரசாங்கம் நிறைய விருது கொடுப்பதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அல்ல. இவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்த காரியத்தை விட அரசாங்கம் கொடுத்த விருது ஒன்றும் பெரியதல்ல. பத்மஸ்ரீ என்று சொன்னால் பத்மஸ்ரீ கொடுக்கப்படாதவங்களெல்லாம் பெரிய சிறியவர்கள் என்பது அர்த்தம் கிடையாது. ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அவ்வளவுதான். ஆனால் அதையும் தாண்டி இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் வாழ வேண்டும், பல்லாண்டு வாழ வேண்டும். நாம் எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்த்துவோம். வாழ்க வாழ்க வாழ்க. Thank you, sir. I request Dr. Sarman Singh to speak a few words. Thank you, Dr. Sahitya. Honorable Chancellor, Dr. Ganesan sir, other dignitaries on the dais and other invitees, co-authors, very important, I think. So, in few words, I would like to say, writing a book is very difficult task, I can say. I have been in the profession for more than 39 years. I have always been, small books I have written, but textbook writing is really very difficult because you are always conscious that I might not forget something. And then I may be criticized that I missed this thing. So I think compilation and comprehension of all the aspects of any subject, it is a really tough task. So I heartily congratulate Padam Shri Dr. Devarajan sir and his entire team for compiling this huge, task. Several are, of course, the textbooks, some are handbooks, and other case series I liked very much because this is something new idea, because for clinical management,
some rare cases, 300 cases, case series. So I think this is something very important, and I'm sure that people would like to, and I'm sure that textbooks will be liked by undergraduate and postgraduate all. And I am also motivated. Probably I can also write, few books if ABMC allows me to write. Thank you very much. All the best once again. Thank you, sir. As we come to the conclusion of this memorable event, I would like to invite Dr. J. Hari Prasad to deliver the vote of thanks. Good evening, one and all. I consider this a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed the grand function this evening and made this book launch a memorable event. I take this opportunity to express a sincere thanks from the depth of our hearts to Dr. A.S. Ganesan, Chancellor VMRF, and Dr. Anuradha Ganesan, Vice President VMRF. Their presence today at this function has immensely enhanced its importance. We are extremely grateful to both of you for your insightful and motivating address. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Thiru Vairamuthu sir, a renowned poet, and thanks for your perfect support, words of guidance whenever needed, sir. You have always been a great source of encouragement to all of us. Special thanks to Sri Muniratnam sir, Chairman RMK Group of Institutions. Thanks for your kind words. Deep regards and thanks to Justice Dr. Jodhimani sir, and for your immense cooperation and guidance. And special thanks again to Dr. Vikas Bhatia, Dr. Sarman Singh, and Dr. Rakesh. Special thanks again to Dr. Nationally renowned neurologist, Professor Payani sir Amitsas, who has been there right from the beginning with us. I also extend our thanks to our Apollo First Med management, who have been there right from the beginning for organizing this function. Thanks for marketing team headed by Mr. KK and Dinesh. Our sincere thanks to the photo and media team who have added color and festivity to the evening event. Thankfulness is the beginning of gratitude, and gratitude is the completion of thankfulness. Yes, once again, we thank each and everyone present here, and to all our doctors, medical and administrative team who are tirelessly working back at the hospitals for the silent support and unspoken words of encouragement. May God continue to bless all of us. Thank you. Thank you. I request all the guests to join for the high tea. Thank you for being here. Thank you for making it memorable.